Hello, I'm Jonasz Lewiński and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Russia, the land where pensioners and retirees have taken up the noble art of guerrilla warfare, armed with matches, fireworks, and an unyielding sense of, if I'm going down, I'm taking this ATM with me. Forget James Bond-style espionage or Tom Clancy plots. Welcome to Babushka Uprising 2024. In St. Petersburg, an elderly woman walked up to a bank, casually doused an ATM with a suspicious liquid, and, like a true revolutionary, lit it up with a matchstick. Somewhere in the Kremlin, Putin probably glanced at his Security Council and grumbled, "Why do we even have FSB if babushkas are running wild with Molotov cocktails?" But wait, there is more. Across Moscow, the suburbs, and even as far away as Novosibirsk, it seems like everyone's decided that pyrotechnics are the answer to all of Russia's problems. Shopping malls turned into impromptu firework displays, post offices received hot deliveries, and military recruitment centers, well, let's just say they have been getting a little extra warmth this winter, courtesy of glass bottles filled with gasoline. Naturally, the Russian authorities sprang into action with their trademark efficiency. The usual suspects, foreign agents. Well, who exactly? Some mysterious voice from a phone call. Yes, the classic villain, a WhatsApp message from abroad. It is reassuring to know that a nation allegedly capable of hacking the Pentagon struggles to prevent Olga Ivanovna from setting fire to a post office with a pack of firecrackers. And let's talk about the official response, shall we? As panic spreads through the bureaucratic labyrinths of the Kremlin, Russian officials are doing what they do best: arresting retirees, interrogating their cats for clues, and, naturally, blaming Ukraine and NATO. Because who else could have masterminded this elderly citizen rebellion, if not the West's most dangerous asset, a cranky 70-year-old woman with a matchstick and nothing to lose? Meanwhile, everyday Russians are left to ponder life's deepest questions. Why is Grandma moonlighting as a saboteur? And will my next trip to the grocery store end with confetti? Or perhaps in flames? One thing's clear. In Russia, every ATM, shopping mall and military office now doubles as an explosive piñata, waiting for the next fed-up citizen to make a bold political statement. And as for Putin, he's probably sitting in his bunker, sipping lukewarm tea and muttering to himself, "It's all fine. Everything is under control." Sure, Vlad. Sure it is. Meanwhile, Vladimir Solovyov, the Kremlin's favorite rage machine, gathered his panel of professional yes-men and armchair generals to discuss Russia's peaceful negotiation strategy. Spoiler alert, it involves more missiles, more threats, and apparently zero self-awareness. Between theatrical table slams and overly dramatic pauses, Solovyov laid out the Kremlin's wish list. Ukraine must surrender, NATO must dissolve, and the West must collectively bow down and apologize for existing. Of course, all of this must happen immediately, otherwise Russia will huff, puff, and probably missile strike another children's hospital. One panelist passionately argued that negotiations should start with Ukraine agreeing to disappear from the map entirely, while another insisted that any peace deal must include weekly compliments for Putin's Botox routine. Трамп направил сообщение Зеленскому, призывая его начать обсуждение прекращения огня и отдачу всех оккупированных территорий. Эль-Паи со ссылкой на источник. Вот. Но вот что меня тронуло... Всех территорий мало. В президентских словах, когда он отвечал корреспонденту о том, а что, а как, что он перестал смеяться. Это да. Помнишь? Да, там 2,5 миллиона обращений. Но человек перестал
действительно смеяться. А мы по себе-то сами знаем. Мы утром просыпаемся и открываем быстрее, а где, а как, а что, а куда. Не волнуйтесь, это Да. мы. Зато дикое количество граждан нашей страны ржет так, что остановить Ну, невозможно. есть и такие. Но у меня эти слова Для которых тронули. война только в телевизоре. И я хотел бы поспорить с теми политологами, с теми экспертами, которые говорят, что нет, ни до чего мы не договоримся, никакие переговоры, ничего. Я так не считаю. Речь же не об Украине. Конечно. Речь о новых правилах безопасности. Да, об этом и было наше послание декабря 2021 года. Вот там можно и о стратегическом оружии, для того, чтобы возник интерес побольше у Америки. Можно поговорить и увязать. А почему нет? Ну, во-первых, Мы ясно, же мы за. с вами должны понять, что такой нормы, как незыблемость границ, которые пытались постулировать в Хельсинки, теперь выглядит глупостью. Ее нет. Конечно, Опыт, как надо который делать. мы можем вынести из результатов итога Великой Отечественной войны, что договоренности выполняются только тогда, когда у тебя есть абсолютное оружие, и когда твои войска стоят, это да, Володя. и твои Но я войска сейчас говорю, стоят в Европе. я с тобой Вот согласен. тогда все выполняют договоренности. Я с тобой согласен. Но при этом я говорю, вот я тому же, вот сейчас говорил президент, с кем подписывать? Ну, наверное, Правильно с Верховной сказал. Радой, да. Да, но еще лучше, я говорю, соглашение надо заключать, пока есть такое окно возможностей с присутствием и с подписью Трампа. Да-да, поэтому Если мы хотим его сделать серьезно. Орешник и не наши так вот, войска как в он сейчас. Берлине, Париже, И Лиссабоне. плюс орешник, да. Вот, хорошо. И Лондон. Это мы должны Под не водой. останавливаться, а делать и делать. So yeah, they really do believe in this Oreshnik stuff. By the way, one of them used the phrase window of opportunity. In Russia, I probably wouldn't really rely on that phrase that much because it could actually have a double meaning there. Anyway, as the broadcast faded out, the panel concluded that diplomacy means whatever Russia says it means. Meanwhile, outside the studio, pensioners were probably still setting fire to ATMs, the ruble was plummeting, and somewhere in Siberia an Oreshnik was most likely stuck in a tree. Negotiations Russian style, where the goal is always victory and reality is just an inconvenient detail. Now, moving on to the eternal waltz of European brown-nosers orbiting the Kremlin throne. This time it's Robert Fico, Prime Minister of Slovakia, who packed his best handkerchief and flew to Moscow to cry directly into Putin's well-pressed sleeve. The tragedy in question? Those pesky Ukrainians aren't too keen on letting Russian gas flow through their pipelines anymore. Shocking, really. But fear not, Fico. Putin's got Oreshnik missiles, and according to state TV, they can hit anything, anywhere, anytime, except actual military targets, of course. Why not repurpose them as premium gas delivery systems? Just imagine. Sleek ballistic missiles packed with pure Siberian methane, landing gracefully in Bratislava. Первый корпус Кремля, наша съемочная группа направляется сейчас в представительский кабинет, и это крайне редкое событие. Мы вот даже сейчас не знаем, что там будет происходить. Можем, конечно, предположить, западные СМИ писали, что в понедельник в Москву должен приехать премьер Словакии Роберт Фико, но речь про понедельник, и никаких подтверждений не было, а сегодня воскресенье. Но сейчас вместе с вами все узнаем и увидим. И вот смотрите, действительно, мы уже вошли в представительский кабинет, здесь действительно премьер Словакии Роберт Фико, несколько секунд ожидания. Сейчас сюда должен войти Владимир Путин. Вот мы с вами видим, вместе начинаются важнейшие переговоры, к которым, конечно, будет приковано внимание всего мира. Рукопожатие. Лидеры садятся на кресло, но никаких слов журналисты не слышат. Уже через несколько секунд всех просят покинуть зал. Мы с вами знаем, что буквально накануне приезда в Москву Фико рассказал о том, что Зеленский предлагал ему взятку в $500 миллиарда из российских активов для того, чтобы Словакия поддержала вступление Украины в НАТО. Знаем также, что Зеленский предлагал не платить за российский газ. Фико вместе с вами наблюдаем за этими переговорами. Понятно, что все эти темы, скорее всего, сегодня будут обсуждаться. Какие вопросы в первую очередь будут обсуждаться на этой неожиданной встрече? At the same time, Viktor Orban is probably somewhere in the background nodding furiously and drafting a heartfelt thank you letter to Gazprom. Truly, Europe's finest diplomats, forever orbiting Moscow hoping for scraps from the imperial table. Bravo, gentlemen. Bravo.
And with this, we conclude this edition of Break the Fake. Stay with us here on TVP World for more latest news and updates.